Sadakta mtazamaji, imekwisha timia saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Karibu kwenye taarifa za Mwale wa Kirk jioni hii leo, taarifa fasaha na tendeti kabisa. Ni mengi tu ambayo tumekuandalia, ikiwemo mkutano wa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, pamoja na vile mkutano wa Mwale Mudavadi aliofanya na wabunge mbalimbali wa chama hicho jijini Nairobi. Na ni mengi tu mtazamaji, lakini kabla hatujaangazia hayo yote kwa kina, hebu kwanza kabisa vipasho. The extent to which the applicant is aggrieved against each of the named judges, the notice of... Kesi ya rufaa ya BBI katika mahakama ya upeo kusikilizwa kuanzia tarehe 18. Kila mahali unakuwa na stima na ICT network, ili mtoto anaweza kwenda pale na yana... Tarehe 9 mwezi Disemba ndio ile siku ya mbivu na mbichi, asema kinara wa ODM Raila Odinga. Tusijaribu kuleta petitions za kuanza kutatiza IBC wakati huu. Na kinara wa ANC Mwale Mudavadi aendelea kusaka ungwaji mkono azma ya kuwania kiti cha urais mwaka ujao. Karibu mtazamaji, tuambatane hadi tamati. Mimi ni Kaulu, Edith Koros, mfasiri wa ishara jioni hii ya leo. Sasa kesi ya rufaa ya BBI katika mahakama ya upeo itasikilizwa kuanzia tarehe 18 hadi 20 Januari mwaka ujao. Mahakama hii leo imetoa uamuzi na pia kupeana utaratibu utakaofuatwa wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo. Mwanaripoti wetu Vincent Kirosi anaarifu zaidi. Good morning, my ladies and my lords. Wakati wa kongamano la kutajwa kwa kesi hiyo katika makao makuu ya mahakama ya upeo jijini Nairobi, majaji husika wametupilia mbali ombi la Isaac Alucher la kuwataka majaji Njoki Ndung'u, Smokin Wanjala na Mohamed Ibrahim kuondolewa katika kesi hiyo. Kutupiliwa mbali, naibu jaji mkuu Philomena Mwilu akisema ombi hilo halikuwa na uzito wowote. Their impartiality and integrity can only be negated following due process which the petitioner alleges to have invoked, but which is inconclusive. 7. Having found the foregoing determination, we make the following orders. 1. The notice of motion application dated the 26th of October 2021 lacks in merit and is hereby disallowed. Huko mahakama hiyo ikipeana utaratibu wa kufuatwa wakati wa kusikizwa kwa kesi hiyo, majaji wamewakubalia maprofesa wawili kuhusishwa, japo ombi la chama cha PNU kutaka kuwa rafiki wa mahakama limekataliwa. Challenging the judgment of the Court of Appeal in Civil Appeal number E291 of 2021 as consolidated with E292, E293 and E294 of 2021, delivered on 20th of August 2021. Pande husika aidha wameelekezwa kuhusu masuala 7 yatakayoangaziwa, yakiwemo iwapo rais anaweza kushtakiwa kibinafsi akiwa ofisini, hili likiwa swala lililokatiwa rufaa na mwanasheria mkuu kupitia wakili wa serikali Kennedy Ogeto. We have raised 7 issues that we think might require more space for explanation, that we have agreed that parties will be given 28 pages for the written submissions, and that will also mean that during the hearing, parties will be given 20 minutes to highlight the submissions, because there are very many parties in the appeal. Mnamo Agosti mwaka huu, mahakama ya juu iliamua kwamba mchakato mzima wa BBI wa kuifanyia katiba marekebisho ulikuwa kinyume cha katiba, swala kuu likiwa kuhusika kwa rais kwenye mchakato huo. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi.
Shukran sana Vincent Kirosi kwa taarifa hiyo. Kwingineko, kinara wa chama cha ODM Raila Odinga hii leo amefanya mkutano na wakilishi wa viongozi kutoka katika eneo la kaskazini mashariki ya Kenya. Katika mkutano huo, wakilishi hawa viongozi walitoa mapendekezo kadhaa kuhusu masuala yanayowahusu na yale ya umuhimu wa kitaifa. Mkutano huu ni baadhi tu ya mikutano ya Bwana Odinga chini ya Azimio la Umoja. Cornelius Omuse na taarifa hiyo kikamilifu. Thank you so much. Ingawa mkutano huu ulinuiwa kuwa wa kisiasa, wakilishi hao walianza kwa kutaja baadhi ya mahitaji walionayo katika kuboresha uwezo wao wa kiuchumi. Financial support. We know there are funds which are set aside for such groups, but how to access them sometimes becomes a challenge. Can we have a way through your leadership in which we can access these finances in a better way, is a way which is not so complicated for all of us? Viongozi hao vile walieleza sababu kadhaa ambazo zimewachochea kuunga mkono azma ya kisiasa ya kinara ODM Raila Odinga. Kulingana nao, Raila amekuwa na msimamo dhabiti wa kisiasa wa kupigania maslahi ya wananchi. Hii Kenya yule mtu anayeweza ni baba. Ile mambo baba amepitia, mimi hata ningeulizwa 2022 ikitu angepewa tu. Kazi ambao umeifanya ni kazi ambao ni kazi. Mfumo wa kiuchumi wa naibu wa rais William Ruto wa bottom up ulisutwa vikali katika mkutano huo kwa kukosa msingi dhabiti wa kuimarisha maisha ya Wakenya. Rafiki zetu wengine walikuwa wanatembea wakisema kazi ni kazi. Wakafika huko Ukambani wakakutana na dada zetu wale wanafanya kazi ya usiku. Wakagundua kumbe kazi si kazi. Juzi anasema ati anataka kupatia watu kazi milioni 4, 4 million jobs. Nimepiga hesabu juzi, hiyo ni kazi ya 10,000 kila siku. Utatoa wapi hiyo kazi? Kazi ya Wilbaro inaweza kuwa kazi ya 10,000. Mwenyekiti wa chama cha ODM John Mbadi kwa upande wake alifutilia mbali dhana ya wapinzani wa Raila kwamba ni mradi wa serikali katika uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka ujao. Kwa hivyo kama kuna mtu wa Kenya wanajua hawezi kuwa project ya mtu na ni project ya Wakenya wote, ni none other than Raila Amolo Odinga. Akihutubia mkutano huo, Raila ameweka wazi kwamba wakati umewadia ambapo taifa hili linafaa kuweka mikakati halisi katika kuyakimu mahitaji ya kimsingi ya wananchi. Tunasema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, wazazi wawe ni maskini hawana pesa au wazazi ni watajiri, kila mtoto yeyote apewe fursa sawa. Raila vile ameguzia swala la utozwaji wa ushuru nchini, akisema kwamba iwapo ongezeko la asilimia ya uchumi ambayo wananchi utozwa haitapunguzwa, basi biashara nyingi zitaathirika pakubwa. Huyo ushuru ambayo saa nyingine inaumiza, inaua biashara zingine. Kama ushuru umewekwa juu sana, ili bidhaa ambayo zinatoka chini hawezi kunawiri mpaka zipewe nafasi ya kukua. Kuhusu iwapo atawania kiti cha urais mwaka ujao, Raila amekariri kwamba kwa sasa ameweka mtazamo wake katika kuendesha mashauriano na Wakenya na atatangaza iwapo atawania urais mwaka ujao tarehe 9 mwezi ujao. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Unataka mzee aendelee asiendelee? Kwingine kwa mtazamaji, naibu wa rais William Ruto amesema kwamba mbinu pekee ya kukuza uchumi ni kuwahimiza vijana kutobagua kazi. Akizungumza mtaani Karen mapema hii leo alipofanya mkutano na makundi kutoka kaunti kadhaa kutoka huko Bonde la Ufa, Ruto vilevile amewajibu wapinzani wake wanaopinga kauli yake ya Hustler Nation, huku viongozi wa chama cha UDA wakizidisha mishale yao dhidi ya mawaziri wanaomuunga mkono kinara wa ODM Raila Odinga. Keep quiet. Wakati nitapita ama nisipopita, UDA ndio nyumba. Narok walikuwa wamefika mapema. Unajua there is so much energy coming from that side. So we need to turn the young people who today are jobless. Many of them or some of them have got into crime. Others have got into drugs. Others have got into alcohol. Many have got into depression. That asset is what we need to turn into, that category is what we need to turn into an asset
for the country by making sure we create the necessary jobs and opportunities for work for them. And when we say create jobs, we don't mean jobs only with a pay slip. We need to get the country working, you know, as opposed to what our competitors are talking about. Our competitors are talking about creating a welfare state. We want to create a working nation, a nation where everybody can work, whether you have a pay slip or you don't, so long as there is something for you to do and earn an income. Yesterday, some CSs responded and said they have a right to support candidates. We will not deny you the right to support either A or B. But while you are supporting that candidate, that office does not give you the mandate to manage elections. You must choose which side you want to be at. Mtazamaji, kwingineko ni kwamba serikali ya kitaifa imetoa ufadhili wa shilingi milioni 500 kwa kampuni ya sukari ya Nzoia. Fedha hiyo sasa ikitarajiwa kuwalipa wakulima na kuhimili shughuli za kampuni hiyo pamoja na kuimarisha mapato yake. Waziri wa Ukulima Peter Munya amewasilisha cheki ya shilingi milioni 500 kwa wasimamizi wa kampuni ya sukari ya Nzoia, huku akitoa mwelekeo kwa fedha hizo zinastahili kutumiwa kuwalipa wakulima waliowasilisha miwa kwa kampuni hiyo na kukawia pasipo kupokea malipo yao. Itaenda kwa mambo ya wakulima, kulipa madeni ya wakulima na pengine kulipa safu kidogo hapo pia. Waweze kupata kitu kidogo hapo pia wakingoja tukitafuta ile pesa mingi ya kusaidia kumaliza hii madeni yote. Hii pesa kidogo umetuletea, waache ifaidi wakulima ambao wamengoja muda huu wote. Tutawalipa madeni yao baadaye wakati hii kiwanda imesimama jinsi ambavyo ilikuwa imesimama kitambo. Munya ameweka wazi kuwa serikali inapanga kufufua utendakazi wa kampuni hiyo ya sukari, mipango kabambe ikitarajiwa kuwekwa ili kufufua kampuni hiyo. Kwa hivyo kama vile nimesema, hii ni fast A. Sababu tunajua hii madeni kubwa, shinda ni kubwa, tutaenda tena tuketi. Tuone njia gani zingine tutatumia, tutasaidiana kuhakikisha tumeenda tukimalizia hii mambo, wakulima wamepata nafuu, factory imerudi pale ilikuwa, factory pia ianze kazi ya kuendelea ikikatakata hiyo madeni mpaka hii factory irudi pale ilikuwa zamani. Aidha, maswali mbalimbali yameibuliwa kuhusu matumizi ya fedha hizo, wengi wakitaka wasimamizi wa kampuni hiyo kutumia fedha hizo kwa njia inayofaa. How well will we utilize the little that we will get? It is a challenge now to us. For how long will we be waiting for the national government to come and bail us out? Your Excellency, there is total corruption in this company. Juzi tulipokuja kwa ofisi yako kuhusu the former managing director who had looted from this company, you took an initiative and put him and sent him home. Proper management. Sio kuuza kiwanda, ni uongozi bora wenye tunahitaji. Katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna aliyehudhuria mkutano huo ameshauri serikali kupiga marufuku sukari inayoletwa nchini kutoka nje ili kukuza kampuni za sukari nchini. Ya kwamba lazima serikali yenu ifunge importation ya sukari ambayo inatoka nje ili tuweze kupambana na hali yetu hapa, tuweze kuuza sukari yetu. Na watu ambao wanaingiza sukari Kenya hii wanajulikana. Kati ya pesa taslimu shilingi milioni 500 iliyotolewa, milioni 300 itaelekezwa katika kuwalipa wakulima, huku milioni 200 ikitengewa ufufuaji wa kampuni ya sukari ya Nzoia. Mtazamaji, dakika 14 tu baada ya saa 1, hebu tukwende kwenye mapumziko mafupi ili asalie papa hapa, manake tutarejea hivi punde. Wakenya ni wapenda kazi na kila siku wako mbioni kuchapa kazi. Kipindi cha Kazi na Mali ni rafiki, swahiba na kipenzi cha wachapakazi wote. Si jua kali tu. Kilimo shambani. Kusema kweli, nguruwe ni wazuri. Madini ya protein kwa huyu snail iko juu sana. Biashara sokoni. Wajasiriamali wa aina zote, sanaa, wasanii. Guess what? It is business.
Tunatembea nawe kila hatua ya uvumbuzi na ubunifu wako ili kujikimu na kukimu uchumi wa taifa. Kazi na Mali, sisi ndisi, KAK TV, hapa ndipo. When the law is broken, hatuwezi kunyamaza. The quest for justice is on course. Stop killing us! The Constitution is the mother of all. I'm ready to fight for justice. Open the door. Open and jail me also. When there is a conflict, all eyes turn on the law. I'll challenge the National Land Commission. Kuja hapa site. This toll bidding belonged to the family. He changed almost everything. Kamati na waletwe mara moja kotini. The oppressed want justice. The accused want justice. Tuliachana na 1996 na mimi kwa Attorney General sijafanya ya hivyo, sikuwa nimekata. Know your laws. We educate you on matters to do with law, justice and legal affairs. Once an adoption order is given, that child becomes your child. It is not reversible. Join me as we break down on the complex and simple laws. If someone who sold that particular property to you was not the genuine owner, that transaction can be said to be a fraudulent transaction. The application of the law doesn't select the rich or the poor. All want to unlearn and learn new laws. The great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God, we should be men and women of godly standards. Sure. So we abide. Yeah. So that we keep tapping from the source. But as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, whom do you look up to? God keeps His part. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that He will change. But join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kaira every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on KAK TV for Call Unto Me. 2021, He's still the same God and He has not changed. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya taarifa za Mwale wa KAK jioni hii ya leo. Sasa kampuni ya maji ya kaunti ya Embu, Ewasco, sasa imelalamikia visa vya kuharibiwa kwa mitambo na mabomba yao. Msimamizi wa kitengo cha fedha cha kampuni hiyo, Bi Doris Njiru, amesema kuwa licha ya washukiwa kadha kutiwa mbaroni, bado visa vya aina hiyo vinazidi kuripotiwa haswa katika maeneo ya shughuli nyingi za ukulima. Njiru aidha amesema kuwa kampuni hiyo ipo mbioni kuimarisha utoaji wa shughuli zao kidijitali.
Again, one of the other challenge we normally have is there is that causes shortage of water in the areas past the area where the fires has occurred. We are not able to deliver. Sometimes we may realize, sometimes we may close the pipeline, yet there are schools and there are hospitals and even there are homesteads who really rely on that water, but they cannot have the water for the time being. So it's a loss in terms of finances and also in terms of Na mtazamaji, hebu tuangalie taarifa nyingine hii hapa, na ni kwamba kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi hii leo ameongoza mkutano wa wabunge wa chama cha ANC hapa jijini Nairobi. Katika mkutano huo, wabunge wa chama hicho wamekiri kwamba wataunga azma ya Musalia kuwa rais wa 5 wa Kenya, na kwa sasa wanatumia muda wao kuimarisha umaarufu wa kisiasa wa Musalia kote nchini. Siku chache baada ya kulalama akiwa maeneo magharibi ya Kenya kwamba anashurutishwa kuaga azma ya kuwa rais, kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi leo ameongoza mkutano ambao ulibeba msimamo kwamba atakuwa katika debe mwaka ujao. And we are sure we'll endorse Musalia at the NDC to fly the ANC flag, because we are confident that he has the qualities of becoming the president of this Republic of Kenya. Swala la IBC lilijitokeza pakubwa pale ambapo chama cha ANC kimewahimiza wanasiasa kutoshurutisha IBC katika majukumu yake ya kikatiba. Kuna wengine wamepeana malalamishi, wanataka IBC badilishwe, sijui Chebukata atolewe. Hayo ni mambo ambayo sisi kama ANC tunaona yatatutatiza. ANC vile vile imesema kwamba inafanya kazi kwa pamoja na vyama vingine vya kisiasa ili kutoa uongozi wa taifa hili mwaka ujao. Tuko tayari kuzungumza na viongozi wengine na kuzungumza na wananchi, kuelezea maazimio yetu ni vipi tutaweza kufufua uchumi, ni vipi tutaweza kuwasaidia kuona kwamba pesa inaingia mfukoni. Mudavadi kwa upande wake amekiri kwamba yuko imara katika azma yake ya kuwa rais wa 5 wa Kenya. Ile tungependa IBC ipate ni pesa za kutosha ili watekeleze mandate yao kulingana na kutuelekeza kwa uchaguzi ambao utakuwa wa haki na ukweli na ambao utaaminika kwa Wakenya wote na hatimaye katika sehemu za ulimwengu. Mudavadi aidha ameshikilia msimamo wake kwamba Wakenya wanafaa kupewa fursa ya kujiamulia wale watakaoongoza baada ya uchaguzi. Kwa hivyo demokrasia iko kwa hali ya hatari katika region hii. Na demokrasia ikiwa katika hali ya hatari, basi maisha ya Wakenya na wananchi katika eneo hii itakuwa kwa shida. Kwa hivyo sisi kama Wakenya ni lazima tuonyeshe ule mfano mwema kuhakikisha kwamba demokrasia imewekwa vizuri. Katibu mkuu wa chama cha ANC Simon Gikuru amesema kwamba swala la mgombezi mwenza wa Musalia linajadiliwa na wote walio na ari wako huru kutuma maombi yao. Cornelius Somuse, Mwale wa Kirk. Kwingine kwa mtazamaji ni kwamba chama cha walimu wa shule za upili KUPPET sasa kinaitaka Wizara ya Elimu kuangazia upya ratiba ya kalenda ya elimu ili kuwapunguzia mizigo wanafunzi. Japo Wizara ya Elimu ilitangaza kwamba likizo fupi ya katikati ya muhula imerejeshwa, chama hicho sasa kinataka ratiba kuangaziwa ili kutuliza mihemko na misukosuko shuleni. And today I would wish to condemn the issue of banning of schools in our country. Our students must start thinking straight. They must start behaving and to understand banning of schools is not a solution. If you want to go home, why don't you open the gate and go home without necessarily bringing down your school? It is very shameful and it must come to an end. This issue of closing the school in the month of December 23rd, it is really causing a lot of problems. It is causing a lot of anxieties because the students know and they believe they are supposed to be at home over the holiday. December ni wakati wa sherehe. So what we can request the government from the month of December 10th, from 10th, that is what teachers are saying, from 10th iwe holiday, watoto waende nyumbani wakae huko kama wiki mbili. There is no need of learning. We are just moving fast without knowing even where we are going. Teachers are able to clear the syllabus within the provided time without necessarily forcing students to remain in school in December.
Kando na hayo mtazamaji, mbunge wa Bondo Gideon Ochanda ameitisha uchunguzi wa haraka kufanywa kwenye kashfa ya uwizi wa fedha za mikopo wa Uwezo iliyolipwa na walionufaika eneo bunge hilo kati ya mwaka 2014 hadi kufikia mwaka 2018. Ochanda anataka tume ya maadili mema na kupambana na ufisadi nchini EACC kuchunguza kamati ya hapo awali ya fedha za mikopo hizo za Uwezo walioachishwa kazi mwaka 2018 mwezi Disemba. Hii ni baada ya kuhusishwa na tuhuma za kufungua akaunti mbadala iliyotumiwa kuweka waliochukua mikopo hiyo kuonyesha risiti ya kukamilisha malipo hayo, licha ya fedha hizo sasa kutokuwepo kwenye akaunti halali ya fedha za mikopo za Uwezo. Akizungumza kwenye hafla ya kutoa shilingi milioni 5.4 za fedha za Uwezo kwa makundi 33 huko Bondo, Ochanda amesema kuwa kashfa hiyo imeathiri utoaji mikopo, kwani kiwango cha ukopaji wa kaunti ndogo ya Bondo kimepungua. No, the accounts that 1 or 2 members of the Uwezo committee then, not now, then, opened parallel to the account that was supposed to be the main account for repayment. So members were repaying an account thinking that it was the main account where repayment was supposed to be done. Yet they were paying a fraudulent account. And that fraudulent account, from what we have heard now, also had the name of Uwezo. And that was a complete parallel account. Please let nobody from any group pay any other account. In fact, anybody going to make any payment must cross-check twice whether they are paying the right account or not. Na mtazamaji, kufika hapo tuna la ziada ili kutamatisha taarifa zetu jioni hii ya leo. Shukrani kwa kwako kuzidi kuchagua runinga ya Kirk. Mimi ni Faith Kaulu, Edith Korosa amekuwa mfasiri wa lugha ishara. Zidi kuvalia barakoa yako, zidi kudumisha umbali wa kimwili, maana janga la corona bado lipo nasi. Mtazamaji, hadi wiki ijayo panapo majaliwa, kwaheri.